Namaskaram. We wish you a Merry Christmas. And welcome to the 5th annual Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival, brought to you by National Ethnic Arts, a nonprofit organization committed to preserving, promoting, and celebrating ethnic arts. It's wonderful to see you all here again for this special occasion. In the Hindu lunar calendar, Marguerite is the 9th month, symbolizing a season of deep spiritual and cultural pursuits infused with bhakti, traditionally celebrated in the southern part of India. Marguerite aligns with the peak of winter, running from mid-December to mid-January each year. The Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival is curated to bring the spirit and beauty of Marguerite to audience here in the United States. This year, we continue our journey through the 108 Divya Desams of Lord Vishnu by exploring 30 additional temples, following our coverage of 20 temples last year. We are deeply grateful to Sri Chitravina Ravi Kiran Sir for generously sharing his kritis on the Divya Desams and allowing us to incorporate his work this season. Thank you, sir, for your invaluable support. This season's trivia has been contributed by Srimati Lavanya Surender, founder of Om LLC in Milwaukee, and will be presented by Pravitra Krishnakumar, Apurva Shastri, Sumitra Suryamurthy, and students of Guru Srimati Swati Lakshmanan. Namaskaram. In today's Thala Puranam, we will look at Kurungudi, which is also known as Vamana Kshetram. This is the birthplace of Lord Vamana, the 5th incarnation of Lord Vishnu. Born in the Puratasi month, on the Shukla Paksha Dwadasi in the Shravana star, Vamana was a son of Kashyapa Maharishi and Aditi. He was taught the Savitri mantra by Surya and Brahma Sutram by Guru Brihaspati. Vamana's divine attire and actions reflected that of a rishi. As a short muni, he gave his seva in this thalam. Lord Shiva, after committing Brahma Hatya Dosham, sought the blessings of Kurungudi Valli Tayar to rid himself of the sin. Vamana also imparted Sudarshana Japam to Lord Shiva, who was then freed from the dosham. Notably, this thalam was where Thirumangai Alvar attained moksha. The Perumal here, Kurungudi Nambi, is revered as Nindra Nambi and is worshipped in the Nindra Tirukkolam. The Moolavar is Sri Nindra Nambi. In the Nindra Tirukkolam is facing east. The Utsavar is Vainava Nambi, accompanied by Neela Devi and Kurungudi Valli Tayar as consorts. In Kaushika Ekadasi, special prayers and a drama are performed commemorating the demon's transformation after listening to devotional songs. Thiruvadi Kalyanam celebrates the divine marriage of the Moolavar with Tayar. Brahmotsavam is a grand celebration with chariot processions. In Dhanur Masam, devotees will see a month-long festival dedicated to Lord Vishnu. The temple has Panja Kedaka Vimanam, and the Pushkarini is a confluence of Thiruparkadal, Panjadurai and Sindhu Nadi. A total of 40 pasurams are sung in this temple by Periyalvar, Thirumari Isayalvar, Nammalvar and Thirumangai Alvar. With that, we conclude today's segment. Namaskaram. மங்கள சாசனத்தேனு முழுகினி எங்கள தங்கம் மறந்திடலாமோ மங்கள சாசனத்தேனு முழுகினி எங்கள தங்கம் மறந்திடலாமோ மங்கள சாசனத்தேனு முழுகினி தங்கம் மறந்திடலாமோ மங்கள சாசனத்தேனில் மூழ்கினி எங்கள தங்கம்
மறந்திட திங்களதித்ய லோச்சனே திங்களதித்ய லோச்சனே குளிர் திங்களதித்ய லோச்சனே குளிர் திங்களதித்ய லோச்சனே குளிர் திங்களதித்ய லோச்சனே தீபங்களரதியும் சூழர்கள் மங்கள சாசனம் திங்களதித்ய லோச்சனே தீபங்களரதியும் சோழர்கள் மங்கள சாசன தேனில் முழுகினி எங்கள தங்கம் மறந்திடலாமோ நம்பினோரை நின்றமர்ந்து நடந்து கிடந்து இருந்து காப்பவனே நம்பினோரை நின்றமர்ந்து நடந்து கிடந்து இருந்து காத்திடும் அழகிய நம்பியே திருக்கருங்குடியை விரும்பியே வந்தவராகனே நம்பினோரை நின்றமர்ந்து நடந்து கிடந்து இருந்து காத்திடும் அழகிய நம்பியே திருக்கருங்குடியை விரும்பியே வந்தவராகனே நம்பியான நம் பாடுவான் இசை ரசிகனே ரவி சசி சகனே நம்பியான நம் பாடுவான் இசை ரசிகனே ரவி சசி சகனே அவன் நம்பிக்கை மிகுந்தோர்க்கும் அன்பு கை கொடுத்த சுபக்த ராமானுஜீடனே மங்கள சாசனம் நம்பியான நம் பாடுவான் இசை ரசிகனே ரவி சசி சகனே அவன் நம்பிக்கை மிகுந்தோர்க்கும் அன்பு கை கொடுத்த சுபக்த ராமானுஜீடனே மங்கள சாசன தேனில் முழுகினே எங்கள தங்கம் மறந்திடலாமோ மங்கள சாசன தேனில் முழுகினே எங்கள தங்கம் மறந்திடலாமோ Let's now enjoy today's performances by Namaste. My name is Maya Mankare. I am a student of Vidushi Srimati Naina Shastri, Artistic Director of Ushansi School of Dance, San Ramon. I would like to thank Marguerite in San Francisco for giving me this wonderful opportunity. Namaste. Maya Mankade will begin her performance for the Marguerite San Francisco presentation with the traditional song on Lord Ganesha, the remover of all obstacles. This composition is in Kannada and has been composed by Saint Keshavadasa, and it is in Raga Mohana Adital. ಪಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಗಣೇಶ
मूषिकवाहन मोदकहस्ता पाशाङ्कुशधर परमपवित्रा मूषिकवाहन मोदकहस्ता पाशाङ्कुशधर परमपवित्रा केशालकृत शशिशतच्युतियुत केशालकृत शशिशतच्युतियुत दासरसलहो दासकेशरूप दासरसलहो दासकेशरूप मूषिकवाहन मोदकहस्ता पाशाङ्कुशधर परमपवित्रा केशालकृत शशिशतच्युतियुत दासरसलहो Maya's next performance will be a composition on Lord Shiva
Adikondad, a beautiful composition by Muthu Tandavar in Ragam Maya Malavagowda Aditad. Shiradi Kundri Malakodeyaada Chidambara
காரணி காணி எதிர்த்து நின்றாட ஆதி ஆயிரம் ஆதி ஆயிரம் This next composition is a composition of Kannada poet D.V. Gundappa. It has been inspired by the Madanika sculptures in Belur Halebeedu. This composition that Maya will be presenting is called Yeni Shukhabhashini. It is in Ragam Behag Aditala. शुकसंभाषिणि हासिनी शुकसंभाषिणि हासिनी मुकुलितनयनाभिरामे संकेतकमम् मुकुलितनयनाभिरामे संकेतकमम् सकरुणमनेनो दूतिगे सकरुणमनेनो दूतिगे प्रकटंबडिसुत्तलिर्पळिनियंगुसिरल प्रकटंबडिसुत्तलिर्पळिनियंगुसिरल
Maya concludes her presentation with the traditional Tillana. This Tillana is a composition of Lalgudi J. Jayaraman and it is in Ragam Desh Aditala. Takadim tadim nadrudim tadom drudim dirana tana dirana takadim tadim nadrudim tadom drudim dirana tana dirana takadim tadim nadrudim tadom drudim dirana Tadim tadim nadrudim tadom drudim dirana dirana takadim tadim nadrudim tadom drudim dirana dirana takadim tadim nadrudim tadom drudim dirana dirana takadim tadim
Thank you to all the artists for your beautiful performances today. We are delighted to present each of you with the Kala Prayatna Award as a token of our appreciation for your dedication to the arts and for sharing your talent at the 5th Annual Marguerite in San Francisco. We look forward to seeing you all again tomorrow with more wonderful performances and engaging trivia on the Divya Desams. Signing off, this is Purvi Narayanan. Namaskaram. Thank you for joining us at the 5th Annual Marguerite in San Francisco Music and Dance Festival. We are thrilled to bring you the celebration of our rich cultural heritage through National Ethnic Arts. If you're enjoying our programs and want to support us, simply hit the link in the description to donate. Your contribution helps us continue bringing vibrant, high-quality performances to our community. Thank you for being a part of this journey. Namaskar.